Gospel of John, chapter 21. El libro de Juan, capítulo 21. We're going to begin at verse 15. Vamos a empezar en versículo 15. And last week, Pastor Keith talked about the first part of the chapter. La semana pasada, el pastor Keith habló de la primer parte de ese capítulo. Do you remember that? ¿Se acuerdan? Jesus met his disciples when they were up in the region of Galilee. Jesús estaba con sus discípulos mientras estaban en la región de Galilea. Jesus commanded them to go up to Galilee. Jesús les dijo que fueran a esa región de Galilea. So they went up to meet with Jesus or to wait until he came up there. Entonces los discípulos fueron a esperar a Jesús They started fishing again. y empezaron a pescar. Jesus met them by the shore of the Sea of Galilee. Jesús les vio entre el mar de Galilea It's a very beautiful scene. y es una escena muy bonita. And there, Jesus served them breakfast right there by the water. Y ahí Jesús les preparó desayuno, ahí por la costa. Wouldn't that be nice? Everybody likes to go out and have breakfast where you have a nice view of the beach. ¿No fuera algo tan bonito tener el desayuno enfrente del agua? Can you picture Jesus and his disciples around a little fire? ¿Te puedes imaginar a Jesús y sus discípulos con He's preparing the fish for them. mientras él prepara el pescado para ellos? A little bit of bread or whatever else. Poco de pan o cualquier otra cosa que tenían. Grilled fish, very healthy, not deep fried. Y pez asado, o And sea so- que es bueno para ti. That's right. So he fixes it up good. Everybody's enjoying the meal. Todos están disfrutando del desayuno, But it's a little awkward. pero es un poco raro, You know, they didn't really know what it was like to be around somebody who rose from the dead. porque ellos no sabían cómo estar con alguien que había resucitado de la muerte. I mean, it was the same Jesus, but he wasn't the same. Porque era el mismo Jesús, pero no era el mismo Jesús. So now I want you to keep all that in mind as we come to verse 15. Así que toma eso en cuenta mientras llegamos a versículo 15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Then he said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. After breakfast was finished, Jesus had to speak to Simon Peter directly. Después del desayuno, Jesús tuvo que hablar con Simón Pedro directamente. There had to be a restoration of Peter. Tenía que haber una restauración de Pedro, Peter had sinned pretty badly. porque Pedro había pecado muy mal. I mean, he denied Jesus 3 times. Había negado a Jesucristo 3 veces. Hey, don't you have an association with that Jesus guy? Hey, ¿no conoces tú a Jesús? Jesus, I don't even know him. Jesús, no lo conozco. Peter did that 3 times. Y lo hizo 3 veces. Instead of standing courageously with Jesus, En vez de tener la valentía y pararse con Jesús, acted like he didn't even know him. actuó como si ni siquiera lo sabía, lo He conocía. denied him 3 times. Lo negó 3 veces. After bragging that he would die for Jesus. Y después de decirle a Jesús que él iba hasta morir por él, Peter had to be restored. Pedro tenía que ser restaurado. There were 2 aspects to Peter's restoration. Y habían 2 aspectos de la restauración de Pedro. The first one was private. El primero era privado. Jesus met with Peter on the day he rose from the dead. Jesús estaba con Pedro el día que resucitó de la muerte. We know this from a verse in Luke and from a verse in 1 Corinthians. Lo sabemos por 2 versículos, uno que está en Lucas y otro que está en el libro de Corintios. In Luke, it says, The Lord has risen indeed, and he has appeared to Simon. En Lucas dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. In 1 Corinthians, it says that he was seen by Cephas, which is another name for Peter, and then by the 12. Y en Primera de Corintios dice que apareció a Cefas, que es otro nombre para Pedro, y después a los 12. Jesus and Peter had a one-on-one the day he rose from the dead. Jesús y Pedro estaban juntos uno a uno el día que resucitó de la muerte. Don't you wish you could have been in on that meeting? ¿No te gustaría ser parte de esa junta? That must have been pretty emotional. Tal vez sí fue algo muy emocional. But the private restoration wasn't enough. Pero la restauración privada no fue suficiente. Peter had a public role among the disciples. Porque Pedro tenía un rol público
en frente de los discípulos. So he needed to be restored publicly as well. Entonces él necesitaba también ser restaurado públicamente. So in front of all the other disciples, Entonces frente a todos los discípulos, Jesus asks Peter, Jesús le pregunta a Pedro, "Do you love me more than these?" ¿me amas más que a estos? What did he mean? ¿Qué significaba eso? I don't have any doubt. He meant, "Do you love me more than these other disciples?" Que yo no tengo ninguna duda que él se refería, ¿me amas más que a los otros discípulos? On the one hand, that's a weird question, isn't it? En una mano, eso es una pregunta rara, ¿no? Wouldn't you think it's strange if Jesus came up to you? ¿No piensas que sería raro si Jesús te enfrentara a ti? Hey, Liz, I got a question for you. Diciendo, hey, David, tengo una pregunta para ti. Do you love me more than all these other people at Calvary Chapel do? ¿Me amas más que toda esta gente de Calvary Chapel? You think, Jesus, why are you asking me that question? Y él tal vez está pensando, Jesús, ¿por qué me preguntas eso? You know, it's a straight. Do you want me to be all proud and yes, I love you more than any of those people? ¿Quieres que sea orgulloso y decir, sí, te amo más que toda esa gente? Why would Jesus ask Peter such a strange question? ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro pregunta tan rara? Because just before Peter had claimed to have a superior love for Jesus. Lo hizo porque antes Pedro clamó tener tan grande amor para Jesús. Peter had said, "Listen, Lord, even if all these other loser disciples forsake you, I will never forsake you." Pedro le había dicho a Jesús, mira Jesús, aunque todos los otros discípulos perdedores te van a negar, yo nunca te negaré. Peter had a very proud estimation of his own love for Jesus. Pedro tenía una gran estimación y gran orgullo de su amor para Jesús. So Jesus says, "Hey, Peter, how about it? Are you still loving me more than any of these other guys?" Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué tal? ¿Todavía me amas más que los otros? Now, notice how Peter replies. Y nota cómo respondió Pedro. He said, "Yes, Lord, you know that I love you." Dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Now, there's something in here that I have to refer to in the original language. Y hay algo aquí que quiero ver en el lenguaje original. Please don't think that I'm an expert in the original languages of the Bible, No quiero que pienses que soy experto en el lenguaje original de la Biblia, but I do know enough to tell you this. pero sé suficiente para decirte esto. The original language of the Bible is not English. El lenguaje original de la Biblia no es el inglés. Did you know that? ¿Lo sabías? It's not even King James English. Todavía no es inglés de la Reina Valera. It's not that at all. No es eso. No, it's an ancient form of the Greek language. Es un lenguaje de la forma griega. And in the original language, there are more than one word that we would translate for love. Y en ese lenguaje original hay dos diferentes palabras que usan para traducir la palabra amor. When Jesus asked Peter, he said, "Peter, do you agapeo me?" That's the word for love he used. Cuando Jesús le preguntó a Pedro que si le amaba, usó la palabra agape. Peter said back to Jesus, "Yes, Lord, I phileo you." Y cuando Pedro le respondió, usó una palabra que se dice fileo, The other word for love. la otra palabra para amor. Now, both of these are good kinds of love. Y ahora, las dos palabras es muy buena forma de And amor. there are many scholars who will tell you there's no real difference to them in this context. Y hay muchas personas que estudian que te dicen, realmente no hay diferencia entre las dos palabras. But I tend to agree with the scholars who say, no, there is something going on here. Pero yo estoy de acuerdo con los que dicen, no, hay algo que está pasando aquí. That really it goes something like this. Y yo pienso que dice algo así. Jesus asked Peter, "Peter, do you love me with the highest kind of love?" Porque Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas con el amor más grande? And Peter replied, "Lord, you know I love you like a brother." Y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo como hermano. You know what that shows in Peter? ¿Sabes lo que enseña eso en Pedro? A humble heart. Un corazón humilde. The old Peter would have said something like this. Porque el viejo Pedro hubiera dicho algo así. "Peter, do you love me with the highest kind of love?" Pedro, ¿me amas con un amor más grande? "Lord, you better believe I do. I love you with the super highest kind of love." Señor, vale más que lo creas, te amo con un amor mayor de todos. Now the humble Peter hears Jesus ask that question.
Pero el Pedro humilde escucha a Jesús hacerle esa pregunta He says, Lord, I don't know if I love you with the highest kind of love, y dice, Señor, yo no sé si te amo con ese amor tan grande, but I know I love you like a brother. pero sé que te amo como hermano. Then you know what Jesus did? ¿Y sabes lo que hizo Jesús? He told him, you feed my lambs. Le dijo, apacienta mis corderos. Then he asked him the question again. Y luego le preguntó de nuevo. Look at it there, verse 16. Mírenlo en versículo 16. He said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me with the highest kind of love? Le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter answered back, Lord, you know that I love you like a brother. Y Pedro le respondió igual, Señor, tú sabes que te amo como hermano. Can you imagine how Peter felt being asked this in front of all the other disciples? ¿Te puedes imaginar lo que sintió Pedro? Jesús le preguntó esto en frente de todos los discípulos. Jesus, you're embarrassing me. Jesús, me estás avergonzando. What's this all about? ¿Qué tiene que ver todo esto? But I want you to notice something that Jesus said to Peter. Pero quiero que notes algo que Jesús dijo a Pedro. He gave him something to do. Le dio algo que hacer. He told him in verse 15, feed my lambs. In verse 16, he said, tend my sheep. Porque en versículo 15 dijo, apacienta mis corderos. Y en el versículo 16 dijo, pastorea mis ovejas. Do you know what he was telling Peter right there? ¿Sabes lo que le decía a Pedro ahí? You're not out of a job. Tú todavía tienes trabajo. I'm going to restore you. Te voy a restaurar. You are going to feed and lead my people once again. Vas a alimentar y a guiar mi gente de nuevo. Peter, you sinned and it was bad, Pedro, pecaste y fue terrible, but I will restore you. pero yo te voy a restaurar. You're going to feed my lambs and you're going to tend my sheep. Vas a alimentar mis corderos y vas a cuidar de mis ovejas. Isn't that beautiful? ¿No es algo The bonito? power of God to restore, El poder de Dios de restaurar. it's a very wonderful thing. Es algo maravilloso. Now, the other thing I want you to see is that the job of Peter was expressed in two ways. Y la otra cosa que quiero que veas es que el trabajo de Pedro fue expresado en dos diferentes maneras. To feed God's sheep, Alimentar las ovejas. and what do you think he meant by that? ¿Y qué piensas que significa con eso? You think he meant like a pancake breakfast? ¿Piensas que significa un desayuno de pancakes? No, he meant spiritual food. No, significaba alimento espiritual. I mean, hopefully what I'm doing for you right now. Espero que es lo que esté haciendo yo con ustedes ahorita. And that's the first thing he told Peter to do. Y eso es la primera cosa que le dijo a Pedro de hacer. In verse 17, he's going to tell him to do it again. Porque en el versículo 17 le dice de nuevo hacerlo. Feed my sheep. Apacienta mis ovejas. Peter, bring them the word of God. This is spiritual food. They need this. Pedro, tráeles la palabra de Dios. Es alimento espiritual y lo necesitan. Now listen, sometimes God's people don't know they need to be spiritually fed. Ahora escucha, a veces hay gente que no sabe que necesita alimentarse de la palabra de Dios. Does that mean they don't need it? Pero significa que no lo necesitan. Have you ever dealt with a little child who doesn't want to eat? A veces has visto a un niño que no quiere comer. What does the parent say? ¿Y qué dice el padre? Oh, fine, well then don't ever eat. I won't give you food then. Ah, bueno, entonces no comas, no te voy a alimentar. Well, the child still needs to eat even if they don't feel like it at the moment. Pero el niño todavía necesita comer, aunque lo sepa o no. Peter, you feed my sheep. Pedro, alimenta mis ovejas. But notice this. Pero nota esto, That's not all there is to the work of ministry. que eso no es todo lo que hay en el ministerio, en el trabajo de ministerio. He was also supposed to tend for and care for the people of God. Porque también necesitaba cuidar y guiar la gente de Dios. Look, this is something that I need to remember. Mira, esto es algo que yo necesito recordar. I love what I do up here, bringing you the Word of God, Me encanta lo que hago, traerte la palabra de Dios, but I need to be reminded pero necesito ser recordado that's not all there is to the work of ministry. que no es eso todo lo que hay en el trabajo del ministerio. You have to be with God's people. Tienes que estar con la gente de Dios. You have to love them and care for them. Tienes que amarlas y cuidar de ellos. You have to meet them in their needs. Tienes que llegar a ellos en donde necesiten. And I just ask that you pray for me. Y les pregunto esta noche que oren por mí. This is a large congregation. Esta es una gran congregación, hay mucha gente. How could I ever do it? ¿Cómo lo voy a hacer? Well, I could do it by listening to the Holy Spirit.
Pues lo puedo hacer escuchando al Espíritu Santo. I can do it by having a wonderful team around me. Lo puedo hacer con un gran equipo alrededor de mí. And I can do it by challenging myself and listening more to the Lord. Y lo puedo hacer también cuando yo escucho a Dios. But please pray for me about that. Pero por favor, oren por mí. Now let's take a look at the next time Jesus speaks from verse 17. Y ahora vamos a ver versículo 17, la tercera vez que Jesús habla con él. It says, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Now please notice, what was it that bothered Peter? Nota, ¿qué es lo que le molestaba a Pedro? Well, I think there's several things going on. Yo pienso que hay varias cosas que están pasando. First of all, just the fact that he asked Peter, do you love me again, means something. Primero que nada, el hecho que le preguntó de nuevo a Pedro si lo amaba significa algo. Can you imagine a husband and wife talking here? ¿Te imaginas a un esposo y esposa hablando aquí? Nobody raised their hand. Do not raise your hand right now. No levantes la mano, te digo, no levantes la mano. But you know, what if the husband and wife are talking? Pero ¿qué tal si el esposo y la mujer están hablando? And the wife says, I'm not saying it has to be the wife, but let's just pretend it's the wife. Y la mujer dice, y no quiero decir que siempre es la mujer, pero vamos a pretender así. Do you love me? ¿Me amas? Well, what's the husband going to say? ¿Y qué va a decir el esposo? Oh, of course I love you, darling. Claro que sí, te amo. Yeah, but what if she says it again? Do you love me? Pero ¿qué tal si lo dice de nuevo? ¿Me amas? Well, yeah, I just said I did. Yeah, I love you, sweetheart. Pues sí, te acabo de decir, te amo. She says it a third time. Do you love me? Y lo dice de nuevo, ¿me amas? He's like, oh man, what have I done wrong? There's something really bad going on here. Y luego piensa, ¿qué hice de mal? Hay algo muy terrible que está It's like when pasando. the question is repeated, it's like something's going on here. Cuando la pregunta es repetida, algo está pasando. But that's not the only thing going on. Pero no es la única cosa que está pasando. Remember I told you about those different ancient Greek words for love? ¿Te acuerdas que te dije acerca de esas dos palabras griegas que significan amor? This is how it went when Jesus spoke with Peter. Y así es como pasó cuando Jesús habló con Pedro. He said, Peter, do you love me with the highest kind of love? Pedro, ¿me amas con el amor más grande? Yes, Lord, I love you like a brother. Sí, Señor, te amo como hermano. No, Peter, do you love me with the highest kind of love? No, Pedro, ¿me amas con el amor más grande? Lord, I love you like a brother. Señor, te amo como hermano. Peter, do you love me like a brother? Pedro, ¿me amas como hermano? That's how he said it. And Peter goes, oh. Así es como lo dice. Y Pedro dice, oh, He says, Lord, you know that I love you. Señor, tú sabes que te amo. You see, there's something like that going on as well. Hay algo así también que está pasando. Do you see what Jesus did not say to Peter? ¿Puedes ver lo que Jesús no dijo a Pedro? How about saying something like this? Tal vez pudiera decir algo así. Peter, do you promise never to do that again? Pedro, ¿prometes nunca hacer eso otra vez? Peter, right now, are you going to, in front of the other disciples, let them all how sorry you are for what you did? Pedro, enfrente de todos los discípulos, arrepiéntate por todo lo que has hecho. Peter, are you going to promise that you'll always be faithful to me once again? Pedro, ¿vas a prometer enfrente de todos que siempre vas a ser fiel a mí? Jesus didn't say any of that. Pero Jesús no dijo nada así. He said, Peter, I want to know, do you love me? Le preguntó, Pedro, ¿me amas? Do you know that more than anything, what God wants from us is our love? ¿Sabes que más que nada lo que Jesús quiere de nosotros es nuestro amor? I wonder what you think when you come here to church. Me pregunto lo que piensas cuando llegas a la iglesia. I wonder if I'm giving you the right impression. Me pregunto si te estoy dando la impresión correcta. If you were to, well, what does God want from me? Porque si tú te dices, pues, ¿qué quiere Dios de mí? Oh, He wants my worship. Ay, quiere mi alabanza. Oh, he wants my church attendance. Quiere que venga a la iglesia. Oh, He wants my obedience. Quiere mi obediencia. Oh, He wants my money. Quiere mi dinero. I don't know what you think God wants from you. No sé lo que pienses que Jesús quiere de ti. Let me tell you something. There's a sense in which God wants all those things from you. Y hay una verdad que Dios quiere todas esas cosas de ti. But you know what He wants more than anything else? Pero ¿sabes lo que quiere más que todo? He wants your love. Quiere tu amor. Because without your love, all those other things are meaningless. Porque sin tu amor, todas esas cosas no valen para nada.
But if you do really love God, Pero si tú realmente amas a Dios, of course you're going to worship Him. claro que lo vas a alabar, Of course you'll obey Him. claro que lo vas a obedecer Of course you'll give unto y Him. también vas a darle tu Of dinero course you'll come to His house. y claro que vas a venir a la iglesia. You see, if love is given, everything else follows. Porque si el amor es dado, todo lo demás viene también. He wants our love. Él quiere nuestro amor. But there's another aspect of this that I have to point out. Y también hay otro aspecto que yo quiero enseñar. Did you notice what it said in verse 17? ¿Notaste lo que dijo en versículo 17? Peter was grieved because he said to him the third time. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez. There was something very obvious in how Jesus did this. Algo tan obvio de la manera que Jesús lo hizo. Peter, you denied me 3 times. Pedro, ¿me negaste 3 veces? Now I'm requiring you to proclaim your love for me 3 times. Ahora voy a requerir que tú proclames tu amor para mí 3 veces. I am restoring you in the presence of your other disciples. Te estoy restaurando en la presencia de los otros discípulos. Well, we read this, and if this was all there is, we go, oh, how sweet, Lord. Oh, this is so wonderful. Y leemos esto y pensamos, ¡ay, qué maravilloso, qué emocionante! But there's more. Pero hay más. Look at what happens in verses 18 and 19. Porque mira lo que pasa en versículos 18 y 19. Again, remember, this is Jesus speaking to Peter. Y acuérdate que esto es Jesús todavía hablando con Pedro. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Notice the first couple words of verse 18. Nota las primeras palabras en versículo 18. Most assuredly. De cierto. Peter, please pay attention. I'm speaking something powerful here. Pedro, pon atención, estoy diciendo algo poderoso aquí. Peter, when you were young, you had a lot more freedom and you did whatever you wanted to do. Pedro, cuando eras joven tenías tanta libertad, hacías lo que tú querías. For those of us who are old, raise your hand if you remember those young years when you used to do whatever you wanted to do. Levanta la mano si ya eres viejo y te Amen. You recuerdas de remember esos those years? años. Yeah? Seems like a million years ago, doesn't it? Parece Yeah? hace 1,000,000 de años atrás. You young people, you wait, you're going to get yours. Dice la enjoy gente it now. joven, disfruta de tu vida ahorita. That's all I have to tell you. Enjoy it now. Es todo lo que tengo que decir, disfrútalo ahorita. Now, for Peter, he goes, that's your past. Let me tell you about your future. Pero a Pedro le dice, bueno, eso fue tu pasado, te voy a decir de tu futuro. You hear the fireworks? ¿Oyen los cohetes? They're celebrating. Están Isn't it wonderful? celebrando. Thank you, city of Santa Barbara. Gracias, Thank you. ciudad de Santa Bárbara. Yes, yes. He says to Peter, he says, there's going to come the time where somebody's going to lead you to a place you don't want to go. Le dice a Pedro, va a haber un tiempo que alguien te va a guiar a un lugar que no quieras ir. They're going to bind you to something you don't want to be bound to. Te vas a atar a una cosa donde tú no quieres ser atado. And you're going to stretch out your arms. Y vas a extender tus manos. And you and I, we read that and go, what is he talking about? Y tú y yo leemos eso y decimos, ¿de qué está hablando? Jesus knew, Peter knew, and the other disciples knew. Jesús lo sabía, Pedro lo sabía y los otros discípulos lo They sabían. went, he's saying that Peter is going to be crucified. Dicen, él dice que Pedro va a ser crucificado. How would you react if Jesus told you that? ¿Cómo reaccionarías tú si Jesús te dijera eso a ti? You know, our first instincts say, that is the worst news I've ever heard in my life. Porque al principio podemos pensar, esas son las noticias más malas que he escuchado en mi vida. But for Peter, at that moment, that was the best news he ever heard in his life. Pero para Pedro en ese momento eran las noticias mejores que había escuchado de su vida. You know what it showed him? ¿Sabes lo que le enseñaba? That in the future he would not deny Christ again. Que en el futuro no iba a negar a Jesucristo otra vez. Well, why did Peter deny Christ before? Pero ¿por qué Pedro negó a Jesucristo antes? Because he was afraid for his own life. Porque tenía miedo de su propia vida. Peter, there's going to come a time in the future when you're going to be afraid for your own life, but you know what? You're going to be faithful to me to the end. Pedro, va a haber un tiempo en tu vida que tú vas a
estar asustado de tu vida, pero tú vas a estar conmigo hasta el fin. And they're going to stretch out your hands and they're going to crucify you. Y van a extender tus manos y te van a crucificar. About 34 years after Jesus said this, it happened for Peter. Después de 34 años después de que Jesús dijera esto, le pasó a Pedro. According to tradition, Y de acuerdo a la tradición, Peter demanded to be crucified upside down. Pedro preguntó que lo crucificaran al revés. He said, I'm not worthy to be crucified the same way that my master was. Porque dijo, yo no soy nadie para ser crucificado como mi maestro. And in that, he would glorify God. Y de esa manera glorificó a Dios. Peter, you're going to be faithful to the end. Pedro, tú vas a ser fiel hasta el fin. You know, if there's any one thing that God could tell me about my future, that's what I would want to know. ¿Sabes? Si hay una cosa que le pidiera a Dios de decirme de mi futuro, eso es lo que me gustaría saber. I don't want to know about my economic future. No quiero saber de mi futuro económico. I don't want to know about my future, you know, with health. Yo no quiero saber de mi salud, I don't want to know about my future, about where I'm going to live. tampoco ni dónde voy a vivir. But Lord, if you could tell me, David, I tell you, you're going to be faithful to the end. Pero si Dios me pudiera decir, David, tú vas a ser fiel hasta el fin. Yes, Lord. Yes, thank you, God. Sí, Señor, gracias, Dios. And then at the end of all that, he says to Peter, follow me. Y después de todo eso le dice a Pedro, sígueme. Now, you know what I love about that? ¿Sabes lo que me encanta de eso? 3 years before, on the shores of the Sea of Galilee, Antes, 3 años antes, en el mar de Galilea, a Galilean carpenter spoke to a Galilean fisherman. un carpintero de Galileo habló con un pescador galileo And he said, you follow me. y le dijo, sígueme. And Peter said, I'm in. Y Pedro dijo, ok. Now he says it all over again. Y ahora lo dice de nuevo. Peter, I privately restored you. Pedro, te he restaurado públicamente, I publicly restored you. te he restaurado privadamente You're going to be faithful to the end. y vas a ser fiel hasta el fin. Now let's do it all over again. You follow me. Ahora hagámoslos de nuevo, sígueme. There's a place just to rededicate ourselves first, to all over again say to God, I'll follow you. Hay lugares donde nosotros nos podemos dedicar de nuevo y decirle a Jesús, te seguiré. That's what it was like for Peter. Y así fue para Pedro. And we just kind of go, Lord, this is so beautiful. Y decimos, Señor, es tan bonito, This is great. es tan grande. And then Peter starts acting like Peter again. Y luego Pedro empieza a actuar como Pedro de He's still nuevo. Peter. Todavía es Pedro. Look at what happens here in verse 20. Mira lo que pasa en versículo 20. Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following, who had also leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, what about this man? Isn't that amazing? ¿No es maravilloso? Here, he has this amazing, beautiful encounter with Jesus about his life of faithfulness to the end. Tiene un encuentro tan maravilloso con Jesús acerca de su vida hasta el fin. Yeah, Lord, that's great. But what about him? Sí, Señor, qué bueno, pero ¿qué de él? Doesn't this happen to us all the time? ¿No nos pasa a nosotros todo el tiempo también? Oh, the pastor's preaching a great message. Oh, praise the Lord. El pastor predicó un gran mensaje, gloria a Dios. I hope my husband is listening to this. Espero que mi esposo también esté escuchando. What about him, Lord? ¿Qué tal él, Señor? Isn't that human nature? ¿No es nuestra naturaleza humana? It's just so real. Es algo tan real. And look at how Jesus replies to Peter. Y mira lo que le respondió Jesús a Pedro. Jesus said to him, If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me. Tú sígueme. Notice this. Jesus said, Hey, if I want him to stay alive until I return, who cares? Nota que Jesús le dijo, mira, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿quién le importa? You, Peter, you need to follow me. Tú, Pedro, tú tienes que seguirme. Isn't that true for every one of us? ¿No es cierto para cada uno de nosotros? Lord, you let them do things that you won't let me do. Señor, tú dejas que ellos hagan cosas que yo no puedo hacer. Lord, they do this and they get away with it. Señor, ellos hacen esto y se salen con la suya. I try to do it and I don't get away with it. Y yo lo hago y yo no me puedo salir de eso. That's not fair, Lord. No es justo, Señor. You know what Jesus says to every one of us? ¿Y sabes lo que Dios dice a cada uno de nosotros? You
follow me. Tú sígueme. Isn't that a heavy word from the Lord for every one of us? ¿No es algo tan poderoso y pesado a la palabra de Dios? Now, because Jesus said this, there was a misunderstanding. Ahora, porque Jesús dijo esto, hubo un malentendido. Verse 23, then the Vers- saying went out among the brethren that this disciple would not die, yet Jesus did not say to him that he would not die, but if I will that he remain till I come, what is that to you? John has to clarify this. Juan tiene que aclarar algo. To me, I find it comforting that people were misunderstanding the Bible even when it was first written. Para mí es algo interesante saber que la gente estaba mal interpretando la Biblia muchos años antes. Jesus never said that John would never die. Porque Jesús nunca dijo que Juan nunca It iba a was morir. just a great big what if question. Solamente era una pregunta, ¿qué tal si? So John's making this clear. Entonces Juan va a aclarar esto. But notice this, the last two verses. Pero ahora nota los últimos dos versículos. John says, this is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. Amen. Two things in these two verses. Dos cosas en estos últimos dos versículos. The first thing is John says, I'm giving you my solemn word, this is true. La primera cosa es que Juan dice, te doy mi palabra, esto es cierto. I saw it, I lived it, I know it's true. Yo lo vi, lo viví, sé que es cierto. Okay, we take your word for it, John. Muy bien, tomo tu palabra, Juan. But then the second thing that John says, Pero la segunda cosa que Juan dice it's really beautiful. es muy bonito. He's using a little poetic way of speaking here. Usa una forma muy poética de He says, listen, escribir. I've told you a lot of things about the life of a Jesus, really amazing stuff. Dice, te he dicho muchas cosas de la vida de Jesús, cosas maravillosas, But I haven't told you everything that he did. pero no te he dicho todo lo que hizo. Because if I were to tell you everything that he did, Porque si yo te fuera a decir todo lo que hizo, if you were to write it down in a book, si lo pudieras escribir en un libro, the world couldn't hold the books that would fill. el mundo no lo pudiera contener. Now, if somebody were to write down everything that Jesus ever did, Si alguien hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, and I don't mean just during the years of his earthly ministry, y no digo solamente de los años de su ministerio, but the thing that Jesus is doing right now in the world, pero las cosas que Jesús sigue haciendo ahora en día, if anybody were to ever write all of that down, si una persona hubiera escrito todo eso en un libro, would your name appear in that book? ¿tu nombre apareciera en ese libro? He's writing it out. Lo está escribiendo. Oh, yeah, and remember when I worked in the life of so and so? Ah, sí, ¿te acuerdas cuando trabajé en la vida de Oh, and them, alguien? I forgave their sins. Oh, yo terminé con su pecado. Oh, them, I set them free from some stuff that was really binding their life. Los liberé de algo que estaban atados. Oh, and I restored them, Los restauré and I healed them. y los sané. I mean, can you just picture? I'm in that book. Pero puedes verlo, yo soy parte de ese libro. Jesus has done his work in my life also. Jesús ha hecho su trabajo en mi vida también. Can you say that your name is in that book? ¿Tú pudieras decir que tu nombre está en ese Your libro? life is your name is in the book of what Jesus did. ¿Que tu nombre está en el libro de lo que hizo Jesús? Well, let's pray that the last word of that has not yet been written for us. Vamos a orar que la última palabra en ese libro no ha terminado en nuestra vida. There's still more of that book to write, isn't there? Porque hay mucho que escribir en ese libro, ¿no? God helping us, our names will be in it in a big way. Y si Dios nos ayuda, nuestros nombres pueden ser parte de ese libro. Lord, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. We thank you for your presence with us. Te damos gracias por tu presencia con nosotros. We ask that you just give us the beautiful gift of your Holy Spirit Te pedimos por el regalo de tu Espíritu Santo and that you would continue to do your work in our life. y que continúes haciendo tu trabajo en nuestra vida. Jesus, here we are. Jesús, aquí estamos. Do your work. Haz tu trabajo. Write out our name in the book of your doing. Escribe nuestro nombre en el libro de lo que haces. We pray this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.